this user stories and epics user stories subtask, what is the difference and how they are actually will get what is the which we need to see as a user story and which we can say it as a like epic and all we discussed in the last class. Now it's almost 3 days 4 days completed, so we didn't join the class. Today we'll complete few things. That is, let me see what things we need to complete today. Issues and navigations completed, and creating how to create user stories, tasks, subtasks, bugs and features, these are completed. And today we'll go with starting and working on sprint, creating the workflow. And today we'll complete maximum these two things we'll try to complete, and by tomorrow I think we can complete these two things. So here how to start a sprint and all we need to check. For that, for starting a sprint, we need to go to backlogs. So after entering into the backlogs here, by default the upcoming sprint will be there. If any running ongoing sprint is there, means it is that will appears here. The next coming sprint will be here, right? Let me create a sprint. So the first one is the ongoing sprint. ఇప్పుడు మనం ఏ స్ప్రింట్ లో ఉన్నామో అది వచ్చి మనకు ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది. ద నెక్స్ట్ ఉండేది వచ్చి నెక్స్ట్ కమింగ్ స్ప్రింట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఫ్యూ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో, few protocols are there. So before starting sprint, we have a few things to check. Check. The first thing is updating capacity tracker. So for updating capacity tracker, what we need to do is manamu capacity tracker leki vellali. So I am clicking on it. So it will take to some other page here. So ila oka page vastundi. So indulo manam em chestamante, first of all the things here we started alpha project database and this is the first sprint, so it is asking to configure. If it is not like that and we are in the X sprint in a project, then you don't want to edit it. You just want to update it by going into edit option. Here you can see that there are no members here. No members are there here. Now what I'll do is I need to add it. So for adding users, so we have option here, add user. You can select the people who are there. If you don't know their names and all, by the time you might have got one mail that your team is so and so people with a so and so email ID. So email ID ఇది ఈ people మీ దాంట్లో ఉంటారు, వీళ్ళ డిజిగ్నేషన్ ఇది అని వస్తుంది. ఇన్ కేస్ అలా రాలేదు అని అంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే వాళ్ళు మీకు వర్క్ ఇవ్వరు. దే వోంట్ అలాట్ యూ ఎనీ వర్క్. దేర్ విల్ బి అట్ లీస్ట్ a 2 weeks of gap where you'll find you'll have a space to identify what are the roles, who are the people, what are their roles, etc. You can identify that one. So ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళ కీ రోల్ ఏంటి, టెక్నికల్ స్కిల్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి బై అబ్జర్వింగ్ దెమ్. సో బై ఇన్స్పెక్టింగ్ దెమ్ ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే, మనకు ప్రతిరోజు డైలీ స్టాండప్ ఉంటుంది. స్టాండప్ కాల్లో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డైలీ స్క్రమ్ అని అంటాం. ఈ డైలీ స్క్రమ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఎవరున్నారు, వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మనం కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే ఒక చిన్న నోట్స్ ఒకటి పెట్టుకోండి. దీంట్లో మనము అంటే మనం షైగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా మనం నోట్స్ ఉండాలా మన దగ్గర అంటే, మనకు ఉంటే బెటర్. లేదు, యూ హ్యావ్ like remembering things, like you have a capability to remember all the things, no need to write anything. So if you are using a book, that is good for you. So please note the names who are participating in the daily scrum and identify the roles, whether he is a team lead or he is like a fellow in the team. సో అవన్నీ కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీళ్ళలో డెవలపర్స్ ఎవరు, టెస్టర్స్ ఎవరు, మనం నేమ్స్ రాసుకున్న తర్వాత, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సంజన అని టీమ్ లీడ్ అనుకుందాం, స్వాతి ఒక లైక్
తను వచ్చి ఒక టీమ్ మెంబర్ అనుకుందాం. టీమ్ మెంబర్ లో తనకు సంజన వచ్చి డెవలపర్ గా ఉంది. సో డెవలపర్ సో ఆన్ సో కోడ్ ఐ డెవలప్డ్ అని వాళ్ళు స్టాండప్ కాల్ లో చెప్పినప్పుడు ఓకే వీళ్ళు కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెవలపర్స్ అనుకుంటాం. అండ్ టెస్టర్స్ కిందకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సో ఆన్ సో టెస్ట్ కేసెస్ నేను చేశాను, అది నిన్న వర్క్ చేశాను, దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తున్నాను. ఏవైనా బగ్స్ ఉంటే వాళ్ళు బగ్స్ ఉన్నాయనో లేకపోతే ఎన్నో బగ్స్ అనో చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళని టెస్టర్స్ గా రాసుకుంటాం. సో అలా వాళ్ళ యొక్క రోల్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నేమ్ విత్ రోల్ అది బాగా మనం రాసి పెట్టుకొని ఫస్ట్ టైం మాత్రం. తర్వాత నీకు ఐ మీన్ లైక్ విల్ బి ఫెమిలియర్ విత్ దోస్ పీపుల్ అండ్ వీ కెన్ నో బై సేయింగ్ దేర్ నేమ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వెదర్ హీ ఈస్ ఎ డెవలపర్ ఆర్ టెస్టర్ ఆర్ హీ ఈస్ అనలిస్ట్ ఆర్ డిజైనింగ్ పీపుల్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ లేటర్ ఆన్. బట్ ఇనిషియల్ గా ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే వాళ్ళని మనం అబ్జర్వ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇన్ కేస్ అప్పుడు కూడా నీకు క్లారిటీ లేదు అని అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు అప్రోచ్ యువర్ అప్పర్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ మేబీ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ లేదా మన టీంలోనే ఎవరినైనా సో అండ్ సో నాకు డౌట్ ఉంది వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళ రోల్ టెస్టరా లేకపోతే డెవలపర్ అని అడగచ్చు. దాంట్లో తప్పేం లేదు, తెలుసుకోవడంలో తప్పు లేదు. అక్కడ మనం షై ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలా తెలుసుకున్న తర్వాత మనము మన నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లేకి కెపాసిటీ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక్కసారి మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆటోమేటిక్ గా వాటిని తీసుకుంటుంది అనమాట, ఆ నేమ్స్ నే తీసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళలో ఎవరైనా వెళ్ళిపోయినా లేదా ఎవరైనా యాడ్ అయినా మనం వాళ్ళని యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో యాడింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఇలా మనం ఇక్కడ యాడ్ యూజర్ అని ఉంది, ఆ యాడ్ యూజర్ లో మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అండ్ సంజన. సో తరుణ్, Subareddy, have you given your mail? I think I added you, right, in the project? Yes, Dana. I will ping you again here, please. Yeah, please ping it. I think ఇది నేను యాడ్ చేయలేదు అనుకుంటాను. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి. So you can observe this is a second chance like observing. So giving access to the people after entering into the project settings, add access, here add people. I'm adding it. సుబ్బారెడ్డి ఇస్ దేర్ రైట్. సో ఎందుకు ఇది నేను అక్కడ నాకు చూపించట్లేదు? లేదు, సుబ్బారెడ్డి లేడు ఈ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దెన్ విల్ యాడ్. Can I give you another mail? Disturbance, small disturbance. So now I'm adding Subbareddy. Add. So yeah, Subbareddy is here. Now I'm going to back to the project. Capacity tracker. I didn't save that time, so I need to do again the same steps. So after entering into the capacity tracker, you need to select the edit. So here I need to add peoples again. Jay? Hello?
Hello. I added them, and now I need to choose their roles. So I already said that మనం ముందే Sanjay, డిస్కస్ I think Swati wants to talk to you. She is calling సో you బై actually. మనం డైలీ స్క్రమ్ లో వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ రోల్ ని మనం టైటిల్ గా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనం మన Hello, Jay. అప్పర్ మేనేజ్మెంట్ ని అడిగి కానీ లేదా మన టీమ్ తో డిస్కస్ చేసి కానీ ఎవరు డెవలపర్స్ ఏంటి అనేది. Sanjana, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఐఎమ్ సారీ. నాకు వినిపిస్తుంది. Ganjay, you are calling me actually. యా సారీ. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుంది, మీకు వినిపించట్లేదా? యా, యాక్చువల్ గా మీరు కెపాసిటీ ట్రాకర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అడుగుతున్నా అసలు అది దేనికి అని అడుగుదామని అడుగుతుంటే మీరు అంటే వినిపించలేదు అనుకుంటా. ఓ యా యా ఈ మిడిల్ లో మొబైల్ జాయిన్ అయ్యా యాక్చువల్ గా మీటింగ్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అది ఆటోమేటిక్ గా డివైస్ నుంచి స్పీకర్ నుంచి డివైస్ కి వెళ్ళిపోతుంది. నేను అది Okay. చూసుకోలేదు. ఇప్పుడు కెపాసిటీ ట్రాకర్ అనేది ఎందుకు చేస్తామంటే మన దగ్గర ఒక స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత కెపాసిటీ ఉందో తెలుసుకోవాలి మనం. సో ఎన్ని వర్కబుల్ అవర్స్ ఉన్నాయి, అలా ఉన్నప్పుడే మనం ఎంత వర్క్ కి కమిట్ అవ్వచ్చో తెలుస్తుంది. అందుకనే మనం కెపాసిటీ ట్రాకర్ కి వెళ్తాం. సో కెపాసిటీ ట్రాకర్ లో మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒకసారి మనం అప్డేట్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి అలానే తీసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఫస్ట్ స్ప్రింట్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం, ఫస్ట్ టైం మన కంపెనీ అది స్క్రమ్ కి మారింది, స్క్రమ్ లో మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అలా కాదు ఆల్రెడీ ఆన్ గోయింగ్ ఉంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతామంటే ప్రతిసారి వెళ్ళి మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ అప్డేట్ చేస్తామంటే ఓన్లీ డేస్ ఆఫ్ ని మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తాం. కెపాసిటీ ట్రాకర్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పోయింది, సారీ సారీ. సో ఇక్కడ వీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళ రోల్స్ కూడా ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా. వాళ్ళ రోల్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెడ్డి అనేది నాది, ఇక్కడ నేను ఒక అనలిస్టో లేకపోతే డెవలపరో ఏదో ఉంటుంది. సో నేను ఒక డెవలపర్ అనుకుందాం. జనరల్ గా స్క్రమ్ కి వచ్చేటప్పుడు ఒక స్క్రమ్ టీమ్ ని తీసుకుంటే ఐ మీన్ లైక్ ఐ జూమ్ ఇన్ లిటిల్ బిట్ and I'll make this one to 20. So స్క్రమ్ టీమ్ ని తీసుకుంటే స్క్రమ్ టీమ్ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎవరు ఉంటారంటే స్క్రమ్ టీమ్ లో డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ ఉంటారు, తర్వాత స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు, తర్వాత ఇంకా ఎవరు ఉంటారంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు. దీన్ని నేను ప్రోడక్ట్ ఓనర్ పిఓ అని రాస్తున్నాను. సో జనరల్ గా డెవలపర్స్ ఒక టీమ్ సైజ్ వచ్చినప్పుడు ఐడియల్ టీమ్ సైజ్ అకార్డింగ్ టు మన స్క్రమ్ గైడ్ కి స్క్రమ్ గైడ్ చెప్తే దాంట్లో మనము ఎలా చెప్తామంటే ఎంతమందిని మనము తీసుకోవచ్చు ఒక ఐడియల్ టీమ్ గా అంటే 9 మెంబర్స్. అందులో డెవలపర్స్ వచ్చి 4 మెంబర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ వచ్చి 3 మెంబర్స్ ఉంటారు, అలాగే స్క్రమ్ మాస్టర్ ఆబ్వియస్లీ 1 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ 1. సో ప్రోడక్ట్ ఓనర్ 1 ఉంటాడు అనమాట. ఇది మనకు ఐడియల్ గా మనకు ఒక టీమ్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఇలా మన టీమ్ సైజ్ ఉంటుంది. 9 జనరల్ గా చెప్తాం. కొన్ని కంపెనీస్ లో 11 కూడా ఉంటారు. ఆ 11 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతారంటే ఇక్కడ లైక్ 6 మెంబర్స్ డెవలపర్స్ ఉండొచ్చు, 3 మెంబర్సే టెస్టర్స్ ఉంటారు అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ విల్ బి సేమ్. సో ఇలా ఉంటున్నారు అనమాట. సో దీని ప్రకారం మనం చేయాలంటే మన టీమ్ ఇప్పుడు మన బ్యాచ్ లో 9 మెంబర్స్ ఉంటే ఐడియల్ గా చేసి ఉండొచ్చు. మన బ్యాచ్ లో అంతమంది లేరు కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుందాం. సో నేను డెవలపర్ గా తీసుకున్నాను. తర్వాత సంజన ఆల్సో ఏ డెవలపర్, సుబ్బారెడ్డి ఈజ్ ఏ డెవలపర్ and Swati is a tester, and again I'm giving tester, and Tarun ki em istunante again developer, and scrum master వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు కదా అంటే ఇక్కడ మనకు డౌట్ వస్తుంది, స్క్రమ్ మాస్టర్ లేడు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ని యాడ్ చేయలేదు, మరి ఆ రోల్స్ ఎలా అని అంటే
ఆ రోల్స్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మనకు దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఐ మీన్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ ద కోడ్ అండ్ టెస్టింగ్ ద కోడ్ యాక్చువల్లీ. సో మనం వాళ్ళని యాడ్ చేయం. మనం పీపుల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఆ వర్కింగ్ కెపాసిటీని అప్డేట్ చేసేస్తుంది. సో పర్ హెడ్ మనకి ఎంత వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయంటే ఐడియల్ గా వచ్చి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వన్. సో ఐడియలీ ఒక పర్ డే ఎంతమంది ఉంటారు, ఎన్ని వర్కబుల్ అవర్స్ ఉంటాయంటే జనరల్ గా పర్ డే యాక్చువల్ గా 8 అవర్స్ అని చెప్తాం. 8 అవర్స్ ఇస్ అ వర్కబుల్ అవర్స్. 8 అవర్స్ ఆర్ వర్కబుల్ అవర్స్. సారీ, వర్కబుల్ అవర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వర్కబుల్ అవర్స్ లో మామూలుగా 6 అవర్స్ వచ్చి యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 6 అవర్స్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇందులో హాఫ్ అన్ అవర్ లైక్ 0.5 అవర్స్ ప్లస్ 0.25 అవర్స్ ప్లస్ 0.25 అవర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్? సో 0.5 అవర్స్ వచ్చి లంచ్ బ్రేక్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో మార్నింగ్ 15 మినిట్స్ బ్రేక్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ ఈవినింగ్ కూడా 15 మినిట్స్ బ్రేక్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ కూడా. సో ఇది టోటల్ గా తీసుకుంటే 1 అవర్ అన్నమాట. సో టోటల్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 అవర్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వన్ మనకి ఇంకా ఏముంటుందంటే, సో డైలీ స్క్రమ్ కి ఒక 15 మినిట్స్ 0.5 అవర్స్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ మీటింగ్స్ కి రిమైనింగ్ 0.5 అవర్స్ కాదు, 0.25 అవర్స్ ఈస్ ఫర్ లైక్ డైలీ స్క్రమ్. ఇంకా అదర్ మీటింగ్స్ ఏవైనా ఉంటే ఇంకా ఏమైనా మీటింగ్స్ ఉంటే మిగిలిన 0.75 అవర్స్ ని యూస్ చేసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవర్. ఇది ఐడియల్ గా 8 అవర్స్ వర్క్ ని ఇలా డివైడ్ చేస్తారు ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయినా సరే. బట్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏం చేస్తాయంటే ఈ టైమింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ టైం ని వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా వర్కబుల్ అవర్స్ ని ఎంత తీసుకుంటారంటే 6 అవర్స్ ఆర్ వర్కబుల్ అవర్స్ అని తీసుకుంటారు. 6 HAs are workable hours. Workable hours. So these are the workable hours what they are filling. Instead of taking this meeting time, lunch time, etc., excluding that one, they will make it as actual working hours is 6. But by default మనకు స్క్రమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే 8 అవర్స్ డైలీ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఇక డిఫాల్ట్ ఏదైనా తీసుకోండి 8 అవర్స్ ఉంది డిఫాల్ట్ గా. సో కొన్ని కంపెనీస్ దీన్ని ఏం చేస్తాయంటే దీన్ని 6K పెట్టుకుంటాయి. ఐ మీన్ లైక్ 6K వర్కబుల్ అవర్స్ గా పెట్టుకుంటుంది. అదే దాన్ని వాళ్ళు కమిట్ అయ్యి దాని మీద చేస్తారు. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ వర్కబుల్ అవర్స్. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కేస్. అది మనకైతే ఒక ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి అది చెప్తున్నాను. సో వర్కబుల్ అవర్స్ ఇలా చేసుకుంటారు. మన టీంలో ఎంతమంది అని చెప్పాను ఇక్కడ? డెవలపర్స్ 4, టెస్టర్స్ 3 ఉన్నారనుకోండి. సో ఒక్కొక్కరికి 8 అవర్స్ డెవలపర్స్ అంటే ఇంటూ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 32 అవర్స్ ఫర్ డెవలపర్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇంకా వీళ్ళని తీసుకుంటే టెస్టర్స్ ని తీసుకుంటే 8 into 3 ఈక్వల్స్ టు 24 అవర్స్ ఈజ్ ఫర్ టెస్టర్స్. సో టోటల్ గా ఈ టోటల్ అవర్స్ ని తీసుకుంటే మనకి ఎంత ఉంటుందంటే లైక్ 56 అవర్స్ పర్ డే. 56 అవర్స్ పర్ డే ఇది కెపాసిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. పర్ డేకి 56 అవర్స్ మనం వర్క్ చేయొచ్చు మన టీం. అండ్ ఇది ఒక స్ప్రింట్ కి ఎంత ఉండాలి అని అంటే, సో స్ప్రింట్ కి 14 days ఉంటాయి. దాంట్లో మనకు 4 వీక్ ఆఫ్స్ పోతాయి. సాటర్డే అండ్ సండే 2 వీక్ ఆఫ్స్ ఐ మీన్ లైక్ 2 weeks కి 2 days పోతాయి. కాబట్టి 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 days మాత్రమే వర్కబుల్ డేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వర్కబుల్ డేస్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మనకు 56 into 10 ఎంత 560 hours ఈజ్ అవర్ వర్కబుల్ కెపాసిటీ ఫర్ ఐడియల్ టీమ్.
ఒక ఐడియల్ టీమ్ కి ఇంత ఉంటుంది. అదే 11 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ 11 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది 6 అయిపోతుంది, లేదా ఇది 5 ఉండి ఇది 4 ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. టోటల్ గా అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే పర్ డే 56 ఇంటూ పర్ డే 56. అయితే ఇవి ఎప్పుడు మనకు 4-3 ఉన్నప్పుడు 56 అవర్స్. అలా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చి మనకు 6-3 ఉందనుకో 9 ఇంటూ 8 అనమాట. సో 9 ఇంటూ 8 అంటే 72 అవర్స్ వస్తుంది. 72 అవర్స్ ఇస్ ద వర్కబుల్ అవర్స్ పర్ డే ఫర్ అవర్ టీమ్. అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఒక ఐడియా వచ్చిందా? Yeah, Dhananjay, I mean, got it. ఓకే. సో ఇది ఇలా మనము టీమ్ ని మనం మాన్యువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేది ఇలా చేసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూలు అడిగినప్పుడు స్వాతి ధనంజయ్ యా ధనంజయ్ అంటున్నా హియర్. ఇప్పుడు ఇది yeah. పర్ డే కి అన్నారు కదా 56 hours పర్ డే. అవును. ఓకే. అండ్ దిస్ 14 ఈజ్ లైక్ ఫర్ టోటల్ మనం ఒక స్ప్రింట్ కి 14 డేస్ ఉంటాయి. 14 డేస్ లో 4 వచ్చి వీక్ ఆఫ్స్ పోతాయి. సో టోటల్ ఎన్ని వర్క్ అవర్స్ ఉంటాయంటే మనకు 10 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి. 10 వర్కింగ్ డేస్ లో ఈచ్ వర్కింగ్ డే కి 56 అవర్స్ ఇంటూ 10 డేస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 650 అవర్స్ అన్నమాట. సో ఇది మన కెపాసిటీ. టోటల్ ఒక స్ప్రింట్ కి మనకి ఎంత వర్క్ కెపాసిటీ ఉందంటే 560 అవర్స్ కెపాసిటీ ఉంది అని చెప్తాం. సో ఇంక్లూడింగ్ దేర్ మీటింగ్ టైమ్స్, their lunch break, as along with 2 breaks, morning break and evening breaks, అంతా కలిపి 560 అవర్స్ ఉంటుంది. లేదు దీన్ని 6 అవర్స్ పర్ డే తీసుకున్నాం అనుకోండి, 6 అవర్స్ పర్ డే తీసుకుంటే 6 4 జా 24, 6 3 జా 18. అప్పుడు టోటల్ మనకి ఎంత వస్తుంది? 42 అవర్సే వస్తుంది. 42 అవర్స్ పర్ డే. అండ్ 10 డేస్కి వచ్చినప్పుడు 420 అవర్స్ వస్తుంది. సో 420 అవర్స్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ కెపాసిటీ ఫర్ అవర్ టీమ్, excluding their meeting times, lunch hours and breaks. Including అయితే 560, excluding అయితే the 420 hours. దట్ ఈస్ ద వే. ఇది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, సో మీ టీమ్ కెపాసిటీ ఎంత అని అడిగారు. నా టీమ్ కెపాసిటీ ఎంత అని అంటే నా టీమ్ కెపాసిటీ వచ్చి 560 అవర్స్ ఇంక్లూడింగ్ దేర్ సో బ్రేక్స్ అండ్ మీటింగ్స్ అని చెప్పాను. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగితే మనం అక్కడ జస్ట్ మనం ఫంక్ అవ్వకుండా మనం ఏం చెప్తామంటే 420 అవర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అని చెప్తాం. అంటే అప్పుడు వాడికి ఏమనిపిస్తుంది, మనం చెప్పిన ఆన్సర్ ఆ వినేవాడికి ఓకే వీళ్ళు జెన్యున్ గా వర్క్ చేశారు కాబట్టి అడగంగానే ఆన్సర్ చెప్పారు అనేది ఒకటి మైండ్ లో పడిపోతుంది. అందుకోసమే ఈ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో మాన్యువల్ గా చూసాం. యాక్చువల్గా ఈ మాన్యువల్ వర్క్ అంతా ఏముండదు, జస్ట్ ఇక్కడ మనము ఈ పేజ్ లో అప్డేట్ చేసామంటే వాళ్ళ ఇదంతా ఇక్కడ వాళ్ళ రోల్స్ అవి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఐఎమ్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్, ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. ఇది సేవ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. యా సుబ్బారెడ్డి. యాక్చువల్లీ మన టీమ్ కెపాసిటీ అని అడిగితే మనం 9 మెంబర్స్ 11 మెంబర్స్ అని చెప్పకూడదు అలా? లేదు, అంటే జనరల్ గా మనము తీసుకునేది స్క్రమ్ ప్రకారం అయితే 9 మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్. 7 మెంబర్స్ యాక్చువల్ గా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే బోత్ ఇంక్లూడింగ్ డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్గా నాకు డౌట్, స్క్రమ్ వేరు నార్మల్ గా డైలీ స్టాండప్స్ వేరా? అర్థం కాలేదు అది, వాయిస్ కొంచెం. మనకి డైలీ మార్నింగ్ స్టాండప్ కాల్ ఉంటుంది కదా. అవును. యాక్చువల్గా టీమ్ కెపాసిటీ అందులో అంటే 10 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువే ఉన్నారు. అంటే లాస్ట్ టైం నేను ఉన్న టీం 15 మెంబర్స్ ఉండే. అది డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్స్ అన్నా ఒకటేనా లేకుంటే స్క్రమ్ అనేది డిఫరెంటా? రెండు ఒకటే, కాకపోతే అక్కడ ఏమైతుందంటే 2 డిఫరెంట్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే. లేదా వాళ్ళు ఐడిఎం టీమ్ ని కాకుండా ఎక్స్ట్రా టీమ్ ని యాడ్ చేసుకొని ఉంటారు. ఓకే, అంటే ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ మనం నార్మల్ గా అయితే 9 మెంబర్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలా? జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగినప్పుడు ఇదే 9 మెంబర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చెప్పండి. 9 మెంబర్స్ లో 2 వచ్చి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ని తీసేసి మిగతా వాళ్ళు డెవలపర్స్. కానీ అన్నప్పుడు సుబ్బారెడ్డి అవర్స్ లో చెప్పమంటావా టీమ్ కెపాసిటీ?
టీమ్ కెపాసిటీ అంటే, టీమ్ సైజ్ అంటే వేరే ఉంటుంది, టీమ్ కెపాసిటీ అంటే డిఫరెంట్. టీమ్ Okay, సైజ్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్తామంటే సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని చెప్తాం. కెపాసిటీ Okay. అన్నప్పుడు ఏం చెప్తామంటే వర్కబుల్ అవర్స్ ని చెప్తాం. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్. ఓకే టీమ్ సైజ్ ఎప్పుడు మెంబర్స్ ని చెప్తుంది, కెపాసిటీ ఎప్పుడు వర్కబుల్ అవర్స్ ని చెప్తుంది. ఓకేనా? Yeah, got it, Dana. Thank you. యా. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ సేవ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి, టీమ్ కి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి, 0 out of 0. అండ్ రోల్స్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు, టెస్టర్స్ ఉన్నారు. టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, మనం యాడ్ చేసిన వాళ్ళంతా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనకు 0 అవర్స్ చూపించింది కదా, ఇక్కడేమో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడేమో 560 అవర్స్ లేకపోతే ఏదో సమ్ నెంబర్ వేశారు. ఆ నెంబర్స్ అంతా ఇక్కడ మనకు రాలేదు, ఆ నెంబర్ రాలేదు అని అంటే, ఫర్ దట్ we need to do one thing is, first we updated our capacity. So during this capacity updation, one more thing we forgot is like, say for example, I'm taking Sanjana, she is not available on particular days, like say we are starting sprint on 8th of August and we are going to end it on 22. In between these days she is not available on 16th, and we are having a week off on 15th. August 15th is a holiday for most of, all companies. It is a like a national holiday, so it is a holiday. For that, what we need to do is team holidays. Here it is given. See, team holiday, how many days are there? We can select that. So if you are single clicking on this one, it will take half day. If you double click on it, it will take full day. Single click, 0.5 days, half. Double click, it is taking 1 day off. So particularly on 15th, it is off, so I'm giving off for it. And Sanjana, particularly, she is taking off on 16th, as she planned Saturday, Sunday, Monday, and Monday is holiday. And if she take 1 day holiday here, she can use this 4 days for her some personal work. So like that she planned, and she is taking 1 day off. So we need to update this one also. So now we'll get one idea how we will come to know whether a particular team member will get any leaves or any offs are there. So for that, what we'll do is there are two methods. One method is manually updating, manually getting information. The other thing is, for most of the companies nowadays, they are following this one like a workday. So in workday, they used to update any planned leaves are there for them, they can update that one in workday. So we'll select our team member and we'll check any days offs are there for particular role. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా లీవ్ తీసుకొని ఉన్నారా అనేది మనం వర్క్ డేలో చెక్ చేసుకోవచ్చు. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఎన్ని రోజులు లీవ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోజులు ఆఫ్ పెట్టేస్తాం అనమాట. సో అక్కడ ఆఫ్ ఆ పర్టికులర్ డే ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ డే ఆఫ్ ని అప్లై చేస్తాం. And at the same time, Swati Nagam PT with this mail ID. Swati, I added you for 2 times to make a more number of people in the team. So, so here I'm considering on 12th Friday, she is taking one off for this particular sprint. So day off for her. Like this, I need to update their days offs also, particularly for each person. If it is for total team, then we can update team holiday and what days they are having holidays. Those days we can update here. For particular person, we need to update here in this column where they given option like day off option. So after this, we need to save and close. Now it will take to here, and here it is not reflecting any workable hours. So టు మేక్ దిస్ వన్ అపియర్ హియర్, ఇక్కడ అది రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా టీమ్ కెపాసిటీని అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనం బ్యాక్లాగ్ లోకి వెళ్తాం. సో వీ నీడ్ టు గో టు బ్యాక్లాగ్. Before starting sprint, we need to take all these steps. I'll again mention those steps. Don't worry. We'll mention that steps in written way. So you don't worry about it. So to start a sprint, what we need to do is, so we have 3 dots here. You are able to see this one, right? So these 3 dots. When you click on it, it will open like move sprint down or delete sprint, and one more option, edit sprint. So edit sprint, I'm clicking.
because I need to start the sprint. Now it will shows what is the name of the sprint, whether it is a sprint 1, sprint 20, sprint 30, whatever it is. Automatically it will take the next number. But in the case if they want, if they don't want a sprint here, they want some spike. We'll discuss what is a sprint and what is a spike also. But for now, just remember that word spike. If I want some spike here, I can mention that as a spike. So you can mention that. And after this name, duration, custom duration is, we know, right? Custom settings. It's depend on a customer how he want his display or some other thing. సో మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం పెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు, సే కొన్ని కంపెనీస్ లో 1 month స్ప్రింట్ ఉంటుంది, కొన్ని కంపెనీస్ లో 2 weeks స్ప్రింటే ఉంటుంది. కొన్ని ఏం చేస్తారంటే కొన్నిసార్లు స్ప్రింట్ రన్ చేయకుండా స్పైక్స్ ని రన్ చేస్తారు. స్పైక్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే, లెట్ us క్లియర్ దట్ పాయింట్ హియర్ itself. సో when spikes are going to take place is when when in IT spike will happen. సో ఎప్పుడు స్పైక్ జరుగుతుంది, స్పైక్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు, స్ప్రింట్ బదులుగా స్పైక్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే whenever yes. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ఆ స్క్రీన్ లో స్ప్రింట్ అండ్ ఇంకోటి ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అని ఉంది, దానికి కూడా డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పరా ఒకసారి? ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం వర్క్ ఉన్నది అసైన్ చేసేది అక్కడ వర్క్ చేస్తామని చెప్పారు. ఇది ఎక్కడ ఈ బ్యాక్లాగ్, ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్లాగ్, ఇది ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. అవును, దీన్ని స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. ఆ డిఫరెన్సియేషన్ కూడా అంటే చెప్పండి. యా, దాని గురించి కూడా చెప్తాను. ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లేదా బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటో డిఫరెన్స్ కూడా చెప్తాను. షూర్, విల్ డిస్కస్. సో స్పైక్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే, స్పైక్స్ ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎప్పుడు చేస్తారంటే, ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ స్టోరీ ఉంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ రన్ అయ్యే యూజర్ స్టోరీస్ నే తీసుకుందాం. సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ, యూజర్ కెన్ లాగిన్ విత్ యాహూ ఆర్ సమ్ అదర్ మెయిల్ ఐడీస్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు, లేకపోతే యాడింగ్ జిపిఎస్ లొకేషన్, ఇలా ఉందనుకుందాం. జిపిఎస్ లొకేషన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జిపిఎస్ లొకేషన్ అంటే ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. కానీ ఇనిషియల్ గా దీన్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ కి కొంచెం డౌట్ ఉంది అనుకుందాం. జిపిఎస్ లొకేషన్ ని, సో జిపిఎస్ లొకేషన్, సో జిపిఎస్ లొకేషన్ మీద ఒక క్లియర్ ఐడియా లేదు. ఎవరికి క్లియర్ ఐడియా లేదంటే, ఎవరికి ఐడియా లేదంటే ఫర్ డెవలపర్స్, డెవ్ టీమ్ అన్నాం. డెవ్ టీమ్ అంటే బోత్ ఇంక్లూడింగ్ డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్, వీళ్ళకి క్లియర్ ఐడియా లేదు జిపిఎస్ లొకేషన్ మీద. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి అది అర్థం కాలేదు అసలు ఏం డెవలప్ చేయాలి. జిపిఎస్ లొకేషన్ అన్నారు, యూజర్ స్టోరీ దేనికి కనెక్ట్ అవుతుందో లేకపోతే దీంట్లో ఏం డెవలప్ చేయాలో ఆ డెవలప్ చేసే టీమ్ కి ఐడియా లేదన్నమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, స్క్రమ్ మాస్టర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. నాకు ఈ యూజర్ స్టోరీ మీద క్లియర్ ఐడియా రాలేదు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కొంచెం అర్థమైంది కానీ దాని మీద క్లియర్ ఐడియా లేదు అని అంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పి వెంటనే మనం ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి ఒక మెయిల్ వేస్తాం. సో డెవలపర్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అ క్లియర్ ఐడియా ఆన్ సో ఆన్ సో యూజర్ స్టోరీ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ ని పంపిస్తాం. ఆయన రిప్లై ఇస్తాడు కంపల్సరీగా. రిప్లై ఇవ్వగానే లెటర్స్ కనెక్ట్ అను, లేకపోతే ఏదో తను వీలుగా ఉన్నప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వమనో మనమే అడుగుతాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ కెన్ వి కనెక్ట్ అండ్ సంథింగ్ ఏదో మనం మెయిల్ చేస్తాం కదా, కనెక్ట్ అవుదామని చెప్తాం. అలా చెప్పిన తర్వాత తను కనెక్ట్ అయినప్పుడు డెవలపర్స్, ప్రోడక్ట్ ఓనర్, స్క్రమ్ మాస్టర్ ముగ్గురు కూర్చుంటారు మీటింగ్ లో. స్క్రమ్ మాస్టర్ కి ఏమి రోల్ ఉండదు అక్కడ. యాక్చువల్ గా ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే దాని మీద డిస్కస్ చేస్తారు. డిస్కస్ చేసి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి. అర్థం కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవలపర్స్ ఒక మాట అడుగుతారు, దీని మీద కొంచెం రీసెర్చ్ టైం కావాలని. ఆ రీసెర్చ్ టైంనే మనం ఏమంటామంటే స్పైక్ అని అంటాం. సో ఎప్పుడైనా డెవలపర్స్ కి ఒక యూజర్ స్టోరీ మీద టోటల్ కమాండ్ లేనప్పుడు, కంప్లీట్ కమాండ్ లేనప్పుడు, సో ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ని మనము వాళ్ళకి అలాట్ చేసి వర్క్ చేయమని చెప్తాం. ఆ వర్కింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు, దానికి ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా, ఏదైనా టెక్నికల్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే కోడ్ డిపెండెన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, టెస్టింగ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే అనలైటికల్ గా డిజైన్ మీద ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా,
లేదు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా, ఇలా అన్నిటి మీద వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఆ రీసెర్చ్ చేయడానికి మనం కొంత టైంని అలాట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ టైం బాక్స్ ని మనం ఏమంటామంటే స్పైక్. స్పైక్ is also a time box where when a developer is not having a clear idea on a particular user story, they will start some research work. They will go through certain protocols and understand the user story, what they need to develop. That particular time box of period is called as a spike. Then what is a sprint? Sprint is also a time box of 10 days where developer will accept the work and start developing code for that particular user story, and testers will accept the work and test the code which they developed. And during this time they will test, accept the test, all the tests are green, and they will merge that one into master branch. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగేదానికి ఒక టైం బాక్స్ 10 days టైం బాక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం స్ప్రింట్ అంటాం. అలాగే స్పైక్ అనేది ఎప్పుడు తీసుకుంటారంటే డెవలపర్స్ కి లేదా డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి, డెవ్ టీమ్ కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు ఒక క్లియర్ ఐడియా లేదో, ఏ యూజర్ స్టోరీ మీద అయినా లేకపోతే ఏ వర్కబుల్ ఐటమ్ మీద అయినా వాళ్ళకి లేనప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైం ని తీసుకొని అక్కడ దాని మీద డెవలప్ చేస్తారు. అక్కడ దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఆ రీసెర్చ్ వర్క్ చేయడానికి ప్రొవైడ్ చేసే టైంనే మనము స్పైక్ అంటాం. మరి స్ప్రింట్ అంటే స్ప్రింట్ ఈజ్ అ టైం బాక్స్, ఇది కూడా ఒక టైం బాక్సే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి యాక్చువల్ గా కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. స్పైక్ కూడా ఒక టైం బాక్సే, కాకపోతే అక్కడ కోడ్ డెవలప్మెంట్ బదులు యూజర్ స్టోరీని అండర్స్టాండ్ చేసి యూజర్ స్టోరీని అర్థం చేసుకొని దాంట్లో ఏమైనా రీసెర్చ్ వర్క్ ఉంటే దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. దాన్ని మనం స్పైక్ అంటాం. యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ స్పైక్ అండ్ స్ప్రింట్, రైట్? యా. ఓకే. Yes, అండ్ దెన్ ఇలా మనం చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి స్పైక్ కి రిలేటెడ్ గా ఇంకొక చిన్న వర్డ్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, అది కూడా ఇక్కడే క్లియర్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ప్లేస్ లో ఈ డౌట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో ఇది కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనే. So they generally ask what is a spike and when you'll take a spike into action అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, spikes are a time box of period where developers are not having clear idea on user story. Then they will go through some research work on that particular user story, identifying the dependencies of either technical or analytical or any design things. They will come to a clear idea after researching, then they will start working on it. The time box which we provide for their research work, we can call it as a spike. That is the answer you should give for the interview. And when it comes to technical depth or tech depth, so technical depth, so this one ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే టెక్నికల్ డెప్త్ అనేది సే మన ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకురావాలనే దాని మీద, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి ఏం తేవాలని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ తన వర్క్ లో తను ఉన్నాడు. అయితే ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరిగిందంటే మనము స్ప్రింట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి వర్క్ చేస్తా ఉన్నాం. సే అది మనకు 3rd డే ఉండొచ్చు, 5th డే ఉండొచ్చు, సమ్ ఎక్స్ డే ఆఫ్ ఎ స్ప్రింట్. సో ఆ స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాము, కాకపోతే అర్జెంట్ గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చి వెంటనే దీన్ని మొత్తం వర్క్ ఆపేసి ఇది డెవలప్ చేయండి, ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, దీన్ని డెవలప్ చేయండి అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ కమిట్ అయి ఉన్నాడు సమ్ వర్క్, ఎంతో కొంత వాళ్ళ కెపాసిటీకి కెపాసిటీకి రిలేటెడ్ గా కొంత వాళ్ళు కమిట్ అయిపోయి ఉంటారు వర్క్ చేయాలని. సో కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత వీడు ఎక్స్ట్రా వర్క్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు, అది కూడా ఈ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లోనే యాడ్ చేయాలని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ని రాసేస్తారు. జస్ట్ కోడ్ ని, దానికి కావాల్సిన రిలేటెడ్ కోడ్ ని రాసేసి దాన్ని మెడ్ చేస్తారు టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత. అయితే ఇక్కడ ఈ కోడ్ ని ఇంతకంటే ఇంకా బెటర్ గా డెవలప్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ దాన్ని పుష్ చేయడం వల్ల లేదా ఆ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఏంది టైట్ షెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కోడ్ ని సో ప్రాపర్ ప్రిన్సిపల్స్ తో కాకుండా జస్ట్ వర్కబుల్ కోడ్ ని డెవలప్ చేసి వదిలేస్తారు. అలాంటి కోడ్ ని మనం ఏమంటామంటే టెక్నికల్ డెప్త్ కోడ్ అని పిలుస్తాం, లేదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మనం ఎలా పిలుస్తామంటే టెక్నికల్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ టెక్నికల్ డెప్త్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళ కోడ్ ని చేసి మెర్జ్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారనమాట.
టైట్ షెడ్యూల్లో ఏదైనా ఒక కోడ్ని ప్రాపర్ ఒక టైట్ డెడ్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్స్ని ఫాలో కాకుండా ఒక కోడ్ని డెవలప్ చేసేస్తారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టైం వచ్చినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళకు పర్టికులర్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని రివ్యూ చేసి ఇంకా షార్ట్ ఫామ్ లోకి రాస్తారు. ఇంకా మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే టెక్నికల్ డెప్త్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కోడ్ని 10 lines లో రాసేయాలి అనుకోండి. వాళ్ళకి టైట్ షెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే ఆ 10 lines లో రాయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 20 lines లో రాసి ఉంటారు. తర్వాత టైం వచ్చినప్పుడు టైం వాళ్ళకు ఉన్నది డెవలపర్స్ ఉన్నదన్నప్పుడు ఆ 20 lines లో రాసిన దాన్ని మళ్ళీ 10 lines కి కమిట్ లైక్ ఆ కోడ్ సెట్ అయ్యేటట్టుగా మళ్ళీ కోడ్ చేసి అదే యూజర్ స్టోరీని మళ్ళీ మెర్జ్ చేస్తారు. టైట్ షెడ్యూల్లో సో జస్ట్ కోడ్ని రాసేసి తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రివ్యూ మళ్ళీ తీసుకొని అదే వర్క్ని చేస్తారు. ఇలా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుందంటే టైట్ షెడ్యూల్స్లో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వర్క్ యాడ్ అయినప్పుడు ఇలా జరుగుతాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనం ఏమంటామంటే టెక్నికల్ డెప్త్స్ అని అంటాం. ఈ టెక్నికల్ డెప్త్స్ జనరల్గా జరుగుతాయి, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ప్రతిసారి జరుగుతాయి. నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్లో క్యూబిక్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక 3 monthsలో నాకు 2 times వచ్చాయి. 3 monthsలోనే 2 times టెక్నికల్ డెప్త్స్ వచ్చాయి. తర్వాత మళ్ళీ వాటిని రివైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రాసాం అనమాట. సేమ్ కోడ్ని, సేమ్ యూజర్ స్టోరీ నెంబర్ ఉంటుంది, సేమ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ని రాయడానికి ఒక కంపెనీ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని పెట్టుకుంటుంది. ఎందుకు గైడ్ లైన్స్ పెట్టుకోవాలని అంటే మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఇక్కడ చూద్దాం, దీంట్లో ఫస్ట్ లోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ వర్డ్ నుంచి సి నుంచి కోడ్ అనుకుందాం. ఎంతవరకు కోడ్ అంటే ఇంతవరకు ఇక్కడి వరకు వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఇదంతా కోడ్ అనుకుందాం. ఈ కోడ్ అంతా రాయడానికి కంపల్సరిగా ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయి ఇది? సో మనం తీసుకున్న వాటిల్లో సెలెక్ట్ చేసింది 45 words ఆఫ్ సో అండ్ సో 290 words లో మనం ఒక 45 ఎంతో ఇది సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఈ సెలెక్ట్ చేసిన పార్ట్ 45 ఉన్నాయి అనుకుందాం, 45 words ఉన్నాయి అనుకుందాం. అయితే గైడ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కోడ్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్కి ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు. అది యాక్చువల్గా అందరికీ తెలియదు, ఓన్లీ టీమ్ లీడ్స్కి మేనేజ్మెంట్ పీపుల్స్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ కోడ్ ఇన్ని లైన్స్లో ఉండాలి. ఎందుకు అన్ని లైన్స్లో ఉండాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 45 words పట్టినప్పుడు ఇది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ప్రతి కంపెనీ ఒక కోడ్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ కోడ్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడు క్లౌడ్స్లో కానీ లేదా వాడి సర్వర్లో కానీ కొంత స్పేస్ని అలాట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ స్పేస్ అలాట్ చేసేటప్పుడు నేను 20 lines లో రాస్తాను కోడ్ అంటే కుదరదు. నీకు ఇచ్చిన వర్క్ అది 10 lines లో ఉండేటట్టుగా ఉండాలి అనేది ఫస్టే డిస్కస్ చేసుకుంటారు. నువ్వు 20 lines రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఆక్యుపై అయితే ఆర్గనైజేషన్ వాడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఆ స్పేస్ కోసం మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఆ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మెయింటెనెన్స్ కావాలి, ఆ మెయింటెనెన్స్ కి మళ్ళీ పే చేయాలి. సో దీనికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి పే చేయాలి. సో నువ్వు రాసిన ఒక 10 lines కోడే అయి ఉండొచ్చు. అలా 2000 members ఉన్నారనుకోండి ఒక కంపెనీలో, 2000 members 10 lines రాశారనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వెళ్ళిపోతుంది? 20,000 lines అవుతాయి. 20,000 lines కి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 MB స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఉందనుకోండి, లేదా 20 GB స్పేస్ పట్టింది అనుకోండి. వాడేమో 100 GBకి కమిట్ అయి ఉంటాడు. ఇప్పుడు కోడ్ డెవలప్ చేసింది 120 GB అయింది అనుకోండి. ఆ 120 GBకి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పేమెంట్స్, ఎక్స్ట్రా మనకి కాస్ట్ అయితే పెరుగుతుంది కదా. అందుకని చెప్పి కోడ్ గైడ్ లైన్స్ అనేటివి ఎలా చేస్తారంటే ఇంతనే కోడ్ ఉండాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనేది కూడా ఒక రిక్వైర్మెంట్ పెడతారు. దీనికోసమే డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి కోడ్ చేసిన తర్వాత రివ్యూ చేయమని మేనేజర్స్కి కానీ టీమ్ లీడ్స్కి కానీ వాడు పింగ్ చేస్తాడు, ఇచ్చి పింగ్ చేస్తాడు. వాడు చెక్ చేసుకుంటాడు. సో మనకి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లో ఈ కోడ్ ఉందా, ఇది 4 lines లో ఉండాలి, 4 lines లో ఉందా లేదా, 3 lines లో ఉండాలి, 3 lines లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ కోడ్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని నీకు రివ్యూ బ్యాక్ ఇస్తాడు. ఆ రివ్యూ బ్యాక్ లో ఏమని చెప్తాడంటే ఓకే ద కోడ్ ఈజ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ లేదా గో అహెడ్ అని సింపుల్ ఒక వర్డ్ లో చెప్పేస్తారు. అదంతా ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఆ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకున్నామంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ డెప్త్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక కోడ్ ని డెవలప్ చేసేస్తాము. ఆ కోడ్ ఒక 10 lines 20 lines ఉండాల్సింది 30 lines ఉంది అనుకోండి. సో అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకొని ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎంత ఉండాలో అంతలోనే ఆ కోడ్ ని వాడు చేసుకొని వదిలేస్తాడు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని టెక్నికల్ డెప్త్స్ అంటారు. స్పైక్స్ ఆర్ ద టైమ్ బాక్స్ వేర్ developers will work on a particular user story which they are not having clear idea. They will do some research on it and at the end they will come to one idea that what they are going to develop.
So that time box is called as spike. Whereas technical debt is technical debt will arises when a developer is in a tight schedule and he need to develop he need to complete a user story or a work in a deadline period. So there they will develop a code and they will go ahead with merging. Later, when they got some time, they will review that, revise that code again, and they will make it as proper in a guidelines. That particular thing is called as technical debt. సో ఇది మీకు క్లియర్ గా ఉంది కదా. నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ లేకపోతే కూడా ఒక పర్టికులర్ ఐడియా అయితే వచ్చి ఉంటుంది కదా. స్క్రమ్ మాస్టర్ కి పర్టికులర్ ఐడియా అనేది ఉండాలంటే డెప్త్ గా అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ టెక్నికల్ డెప్త్ ఎప్పుడు చేస్తారు, స్పైక్స్ ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది చూడాలి. టెక్నికల్ డెప్త్ కూడా ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడే. సో ఇది మనం ఈ ఏదైతే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామో ఐ మీన్ లైక్ స్ప్రింట్ ఎడిటింగ్ లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కోసం ఏ పాయింట్ అది స్ప్రింట్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ప్రింట్ నేమ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా స్పైక్ అయినా ఉండొచ్చు, స్ప్రింట్ అయినా ఉండొచ్చు, స్పైక్ అయినా ఉండొచ్చు. అలా ఇచ్చినప్పుడు డ్యూరేషన్ కస్టమ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. స్పైక్ అనుకోండి ఒక 3 days 4 days 5 days ఉంటుంది, మాక్సిమం ఆఫ్ 7 days ఉంటుంది అనుకుందాం. సో మాక్సిమం ఒక 7 days ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు కస్టమ్ పీరియడ్ లోకి ఇస్తాం. అలా కాదు, మన ఆర్గనైజేషన్ కి స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో స్పైక్ అయితే ఒక 4 days లో ఉండాలి, లేకపోతే స్ప్రింట్ అయితే 2 weeks లో ఉండాలని. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 7 days అంటే 1 week, 5 days అన్నా కూడా 5 working days is 1 week. అండ్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్లీ 2 weeks ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ అలా కాదు అని అంటే 4 weeks. ఇది కూడా కాదు నాకు అనుకుంటే కస్టమ్లోకి వెళ్ళి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇష్టం వచ్చిన డేట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అదే నేను 2 weeks ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ 2 weeks ఇస్తే నీకు ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ ఉండదు ఎక్కడ ఎండ్ డేట్ కి. కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ కస్టమ్ ఇచ్చాను, సో ఎండ్ డేట్ ఎడిటింగ్ లో ఉంది. అలా కాదు 2 weeks ఇచ్చాను, ఎండ్ డేట్ ఎడిటింగ్ ఉండదు, ఓన్లీ స్టార్ట్ డేట్ మాత్రమే ఎడిటింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది 8th స్టార్ట్ కావాలన్నా ఎప్పుడు స్టార్ట్ కావాలని. సో 8th ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఓన్లీ వీఆర్ స్టార్టింగ్ అవర్ స్ప్రింట్ అండ్ అవర్ స్ప్రింట్ గోల్ ఈస్, సో ఏంటి మనం లాగిన్ డీటెయిల్స్ కదా మనం కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నది. కంప్లీటింగ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్, logging access, I will say access, completing logging access. This is the thing I need to complete. చూడండి ఇక్కడ మనం 2 weeks ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసామో స్టార్ట్ డేట్ 8th ఇచ్చాం, ఎండ్ డేట్ ఎక్కడ ఉంది 22కి వచ్చేసింది. ఎందుకది డ్యూరేషన్ 2 weeks తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్క్లూడింగ్ వీక్ ఆఫ్ తో సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది 2 weeks కంప్లీట్ గా. సో అలా చేసిన తర్వాత స్ప్రింట్ గోల్ ని ఏదో ఒక స్ప్రింట్ గోల్ ఇస్తాం, దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ బై అవర్ టీమ్ మెంబర్స్. సో దట్ థింగ్ విల్ గివెన్ హియర్, సారీ దట్ థింగ్ ఈస్ గివెన్ హియర్ అండ్ we'll update this one. Once we updated this, now you can go to this capacity tracker and check. మనం ఇదంతా ఎందుకు చేసాము, కెపాసిటీ ట్రాకర్ లో మనకు 0 of 0 అని చూపించింది కదా, దాన్ని మనం ఇప్పుడు 0 of 0 చూపిస్తుందా లేకపోతే ఏం చూపిస్తుందో చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు ముందు 0 hours of 0 hours అని చూపించి ఉండింది, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉంది 0 hours of 416 hours. సో మనకు టోటల్ గా 416 hours ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఎంత రావాలి, ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. ఎంత ఎక్కువ రావాలంటే మన టీమ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చెక్ చేసుకో ఫస్ట్. 1 2 3 4 5 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈచ్ మెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 hours అండ్ 6 8 46, 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు మన టీంలో. సో పర్ డే మనకి ఎన్ని వర్కబుల్ అవర్స్, 8 hours వస్తాయి. సో 48, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 48 hours ఇంటూ 10 days, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 480 hours రావాలి. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు తక్కువ వచ్చిందో చెక్ చేస్తాం. సో సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఇక్కడ మనకు 416 hours వచ్చింది. మనకి ఎంత ఉండాలి, యాక్చువల్గా 480 hours ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మనకు ఎంత ఉంది 416.
ఎందుకు అంత తక్కువ ఉంది అని అంటే మనకు వీక్ ఆఫ్ ఒకటి ఇచ్చాం 15 days, అవునా? 15 ఆగస్ట్ 15th ఒక వీక్ ఆఫ్ ఒక హాలిడే ఇచ్చాం. సో పర్ డేకి మనకి ఎంత ఉంది? 48 hours. సో 480 minus 48, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 432 hours. మనకి ఎంత ఉంది? అది 432 hours వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎందుకు తక్కువ ఉంది? 416 ఉంది. అయితే ఇందులో మనకు సంజన వచ్చి 1 day ఆఫ్ ఉంది, 8 hours, అండ్ స్వాతి వచ్చి 1 day ఆఫ్ ఉంది, 8 hours, టోటలీ 16 hours. సో minus 16, 432 minus 16 is 416 hours. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ ఎంత టైం చూపిస్తుంది? అది 416 hours మాత్రమే టైం చూపిస్తుంది. యు గాట్ దిస్ పాయింట్, రైట్? మీకు అర్థమైంది కదా? Yeah, got it, Dana. Yeah, Dhananjay. Yeah. So that is a workable hours. Now you can see that roles డెవలప్మెంట్ కి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? 280 hours ఉన్నాయి. ఎందుకు? ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉన్నారో చెక్ చేసుకోండి. అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. రెడ్డి, సంజన, సుబ్బారెడ్డి అండ్ తరుణ్, టోటల్ గా మనకు 4 members వచ్చి డెవలపర్స్ గా ఉన్నారు. సో 4 into 8 32, 32 into 10 320 అవర్స్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇది తక్కువ ఉందంటే 32 hours ని మనం మైనస్ చేయాలి. ఎందుకు? ఒక డే ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి 32 hours మైనస్ అవుతుంది. 320 లో నుంచి 32 తీసేయాలి. ప్లస్ సంజన ఒక రోజు లీవ్ లో ఉంది కాబట్టి 8, అంటే టోటల్ గా 40 hours తీయాలి. 40 hours తీసే 320 లో నుంచి 280 hours వస్తుంది. యు గాట్ దిస్ పాయింట్, రైట్? సో అది అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అండ్ టెస్టర్స్ కి వచ్చి 136 hours ఉంది. టెస్టర్స్ వచ్చి 2 ఉన్నారు, స్వాతి అండ్ స్వాతి నగం 2 ఉన్నారు. వీళ్ళల్లో స్వాతి నగం వచ్చి 1 day ఆఫ్ ఉంది. సో 1 day ఆఫ్ అంటే 8 hours వెళ్ళిపోతుంది. సో పర్ డే వచ్చి 16 hours, 10 days కి వచ్చి 160 hours. 160 hours minus 8 hours వచ్చి సో 136 plus 8, and one leave also is there, no? So total గా 24 hours. So we'll get 136 hours. ఇది మనకు total working capacity for developers and testers. And here we can see that so Reddy is available for 72 hours, Sanjana is available for only 64 hours because of 1 day off, and Subbareddy 72 hours, Swati 72 hours, Swati Nagam is 64 hours because of 1 day off, and Tarun is also 72 hours, he is available for working. So this is a thing you need to maintain before starting sprint. ఇది మనం అప్డేట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఇలా అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసే స్ప్రింట్ ని ఎడిట్ చేస్తాం. ఎడిట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతుందంటే టోటల్ గా మనకి ఇక్కడ వర్కబుల్ అవర్స్ ని చూపిస్తుంది. సో విల్ గో బ్యాక్ టు బ్యాక్లాగ్, దెన్ విల్ యాడ్ ఐటమ్స్. సో మనం ఇంతవరకు ఏం చేస్తామంటే స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అనేది చెక్ చేసుకుందాం. సో to start sprint, things are మనం ఇంకా ఏమనొచ్చు? సంజన, ప్లీజ్ సజెస్ట్ వన్ వర్డ్ దట్ protocol or something will say, no, for starting some work. ఒక బెస్ట్ వర్డ్ ఉంది దానికి, గుర్తు రాలేదు. Sprint. టు స్టార్ట్ స్ప్రింట్, మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెక్ లిస్ట్. యా, ఐ గాట్ దట్ పాయింట్. టు స్టార్ట్ స్ప్రింట్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద చెక్ లిస్ట్. ఫాలోయింగ్ ఆర్ చెక్ లిస్ట్. ఈ చెక్ లిస్ట్ కంపల్సరీగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే అప్డేటింగ్ కెపాసిటీ ట్రాకర్. Updating capacity tracker. Updating capacity tracker. And the second one is
editing sprint. Editing sprint. అండ్ ఎడిటింగ్ స్ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం చేయాల్సిన పనులు ఏంటంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ స్ప్రింట్. సో ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్ ని వీటిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లోకి. ఎక్కడ ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్? బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. నౌ ద క్వశ్చన్ గోస్ విత్ లైక్ Swati's question, that is the difference between sprint backlog and product backlog. Sprint backlog items. So sprint backlog items any weight so to which we call as a sprint backlogs means so issues which are ongoing sprint. వాటిని మనం స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. అలాగే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్, సో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అనేది ఇష్యూస్ మనం టైప్ గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు, ఇష్యూస్ అని చెప్పాను. మేబీ or it may be it is a bug or anything, any issue which planned in ఫ్యూచర్. మనం అయితే కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా సో బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. లేదా సింపుల్ గా దాన్ని చెప్పాలంటే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఆర్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో దీన్ని మనం బ్యాక్లాగ్ అని వినా పిలుస్తాం. బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ అంటే కూడా బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అంటే మనం డైరెక్ట్ గా సో ఇక్కడ మనం బ్యాక్లాగ్ ని తీసుకుంటాం. పర్టికులర్ గా మనం చెప్పాలంటే స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అని అంటాం ఎప్పుడైతే ఆన్ గోయింగ్ ఐటమ్స్ ని మనం స్ప్రింట్ ఏ స్ప్రింట్ ఇష్యూస్ ని మనం స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. సో వస్తే ఇక్కడ ఏదైతే బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్నాయో 4 ఇష్యూస్ ని, ఈ 4 ఇష్యూస్ ని మనం యాక్చువల్లీ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అంటేనే మనం ఫ్యూచర్ ఐటమ్స్ అని కదా మీనింగ్. బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం దేని వర్క్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని అంటాం. దీన్నే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ కూడా అంటాం. కానీ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ అనేది ఏంటంటే మనం ఆన్లైన్ స్ప్రింట్ లో ఉన్నాము, ఫ్యూచర్ బట్ నాట్ స్టిల్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు చాలా అంటే అసలు వినిపిస్తలేదు నాకైతే, మరి ఇందాక నుంచి వినిపిస్తలేదు, ఇప్పుడు మొత్తానికి కంప్లీట్ గా పోయింది. కట్ అవుతుంది మొత్తం. మీకు క్లియర్ గా ఉందా? ఇప్పుడైనా క్లియర్ గా ఉందా? ఇప్పుడు పర్వాలేదు జై. మనం ఐటమ్స్ అనేది ఇంకా స్టార్ట్ చేయని బట్ ప్లాన్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనం ఏమంటామంటే స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ సింప్లీ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్. బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ started but planned item. దాన్ని ఏమన్నా బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అంటాం.
సంజనాకి స్టిల్ you are not getting my voice still clear. ఎందుకలా ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది. ఓకే సరే నేను నెట్ కూడా ఐ మీన్ లైక్ నెట్ you are now clear, you are getting my voice clear now. ఇప్పుడు ఏమైనా వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా సుబ్బారెడ్డి సంజన? Yes, it is clear. Yeah, okay then. We'll just 2 minutes. I'll complete this topic and we'll wind up the class. So ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ని బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని the issues which are not started but planned to complete in future, those are called as product backlog items. The items which are on which we started to work but not yet completed, we call them as sprint backlog items. Sprint backlog items ఎప్పుడు కూడా స్ప్రింట్ లో ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్లాగ్స్ లో ఉంటుంది. పార్కింగ్ లాట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని మనం బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అంటాం. బట్ ఆన్ గోయింగ్ లో ఉండి బట్ స్టిల్ దాన్ని కంప్లీట్ చేయకుండా ఉన్న వాటిని స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. ఓకే, I think you guys are having some committed work. I'll wind up the class. By tomorrow we'll see what the things I need to complete by tomorrow is. I need to make you understand a few more checklists to start a sprint. A few more checklists are there, so those checklists I'll make you understand by tomorrow. Yeah, Subbaredi, Seppu Subbaredi. Yeah, no. ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చెక్ లిస్ట్లు రెండే ఇచ్చాం. ఇప్పటికి అప్డేటింగ్ కెపాసిటీ ట్రాకర్ ఒకటి, ఎడిటింగ్ స్ప్రింట్ ఒకటి. ఇది ఈ 2 పాయింట్స్ మీద డిస్కస్ చేసాం. రేపు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ ఆర్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ అని అంటాం. బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఏంటి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ మనము వర్క్ బఫర్ టైం ఎలా ఇస్తాం, టోటల్ వర్కింగ్ అవర్స్ లో బఫర్ టైమ్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం, ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి, అసలు వర్క్ ని ఎలా తీసుకుంటాం స్ప్రింట్ లేక్ అనేది నెక్స్ట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? So those are the points we need to complete by tomorrow. We'll do that one by the